профессора Мюнхенского университета, директора Института оптических измерений в Германии, прямо к нам. Визит организован в рамках визитов ведущих ученых Пермского, в рамках Пермского государственного университета. Мы попробуем попереводить с Ульяной. Может быть, у нас получится. Yeah, thank you very much for your introduction. However, I could not understand it because I only speak English, unfortunately. So, and Deutsch. So, thank you very much for translation. So, it's a great honor and pleasure for me to talk about some of our projects on optics and measurement, or optical devices which are specially used for measurements, such as physical conditions of objects. Профессор говорит, что ему очень приятно и полезно рассказывать о устройствах, использующихся для оптических измерений. I will talk about some advantages of optical measurement. You are familiar with. Применение оптических измерений. High spatial and temporal resolution, non-contact, non-perturbing, contact. О их преимуществах, бесконтактные измерения на удаленной дистанции. And solution is to have a combination of optics and measurement and to employ laser technology. So, in our institute, this is electrical engineering and information science. Институт электрических измерений и Информационных технологий. We can combine optics, mechanics, micromechanics, они and совмещают electronics, microelectronics. механику и информационные технологии. So, the focus of our work is on long-range laser metrology, infrared spectroscopy, fiber optic sensors, and remote sensing. Профессор хотел бы рассказать о лазерном измерении на удаленных расстояниях, о инфракрасной спектроскопии и о сенсорах, основанных на работе на основе оптического волокна. I will introduce to you our special measurement technique in a short while. Spectral interferometry, electronic spectral pattern interferometry. Профессор хотел бы представить специальный метод исследования структур с помощью спекул интерференции. Все знают, что такое спекулы? Да? Спекловая картина – это интерференционная картина взаимодействия множества тангентных лучей, но при этом с хаотическими фазами или амплитудами. I will explain this in detail again. So, 10 meters, the task is measurement up to 10 meter distance, and the surface resolution micrometer, 1 to 10 micrometer. Мы можем измерять широковатость поверхности и поверхностные дефекты с разрешением 1 микрометр при измерении на удаленных расстояниях. So, the second topic I would like to address is spectroscopy. Exactly, it is infrared spectroscopy for measuring properties of fluid, such as oil. Во второй части своего выступления профессор хотел бы рассказать о специальном методе исследования, это инфракрасной спектроскопии для изучения свойств жидкостей. By the oscillations of the molecule, you can decide whether the fluid has specific properties which are relevant Вы можете for industrial увидеть use. констелляцию связей молекул, которые говорят о специфических связях того или иного химического вещества. Then I can go into a little bit of detail on optical fiber sensors. You are very familiar with, I learned. Fiber break rating here measures Теперь stress профессор хотел бы temperature. рассказать о деталях измерения с помощью оптического волокна, потому как мы с этим знакомы, мы с этим работаем. We
use it for stress and temperature measurement in drive systems and in medical engineering. Данная система используется для измерения деформаций, электрических сигналов и других свойств. Well, I tell something about the applications, and this is the content of the lecture, but you can interrupt me if you want to know something special. Вы можете прерывать профессора в момент лекции, если вам будет необходимо задать вопрос. At first, speckle effect. Very useful technique for measurement of surface properties. I talk about the speckle effect briefly, electronic speckle pattern interferometer. Спекл-технология очень полезная методика для изучения свойств поверхности. Теперь профессор расскажет. We have found many applications for measuring surfaces. The surface roughness of which is in the order of the wavelength of the incident light. And you can imagine incident onto the surface results in interferences, constructive and destructive interferences on the screen. Sorry, on the screen. Она основана на падении света на шероховатую поверхность. So, the speckle pattern look like this. That's intensity, and all intensities are present. The contrast modulation depth is 100%. Modulation. На картинке представлен пример спекл-эффекта. Изображение спектру картины. Контраст составляет For speckle measurement, you can, in principle, have two setups, two arrangements. On the left side, Для спекл-анализа можно использовать два сетапа. два вида Два вида установок. установок. on the left side, it is so-called speckle photography. С левой стороны It is схема для спекл-фотографии. just take a photo of the speckle pattern and derive Это только property like фотография Спектру картины. of the and derive properties such as surface roughness. мы можем изучать с помощью такой технологии шероховатой поверхности. A little bit more complicated. On the right side, use reference beam like in conventional interferometry. Немного более Normal сложная схема interferometer. с использованием опорного луча позволяет организовать интерферометрические измерения спекл картины. On the right side, more surface properties may be measured. That is surface deformation and surface shape. С помощью данного метода вы можете измерить деформацию поверхности и ее форму. In order to obtain these quantities, we have a complicated data analysis. Чтобы получить данные, они используют комплексный анализ. This is the interferometer. This is Mach-10er interferometer. На картинке представлен известный интерферометр Мах-10. One of these is the surface to be measured. Профессор указал на поверхность, которая измеряется, исследуется. And now you are using two interferograms taken at different wavelengths, lambda 1 and lambda 2. Используются две интерпретационные картины, полученные при двух длинных волнах, лямбда-1 и лямбда-2. Both provide such statistical speckle pattern. They look very similar. You cannot discriminate which is which. Данные картины выглядят очень похожи, но обеспечивают наиболее полный анализ. But after signal processing, a kind of beat frequency or beat wavelength occurs. That is a synthetic wavelength. And that is the product of the two wavelengths divided by their difference in principle. And it is a wavelength that can be much larger than the wavelength of light. Они используют некоторую длину волны, которая является производной. Использую лямбда-1 и лямбда-2. And using this large wavelength, you can evaluate the shape of
measurement object like this. С помощью проведенного анализа и уравнения для данной длины волны можно смоделировать картину изучаемой поверхности. And we have lasers with the wavelength of which can be adjusted such that we can determine any wavelength, nearly any wavelength we want, from some micrometer to centimeter, but still optical measurement. Мы можем использовать любые длины волн от 1 микрометра до сантиметровых для подсчета. Используются подстраиваемые лазеры с переменной длиной. Later on, in the last part of the lecture, I will show you some very nice applications of this technique at a Russian machine. В конце лекции профессор покажет очень специфически интересный способ применения данного метода для изучения свойств русской, как он выразился, машины токамак. This is set up in some more detail, but I think I have no time to go through this slide. К сожалению, мы не имеем достаточно времени, чтобы обсудить данную схему. So our setup from this, that is a photo of a special pattern, and from that these 4 parameters have been obtained. Это картина, это фотография спекл картины с 4 параметрами, которые наблюдаются. То есть из этой картинки они могут вытащить 4 параметра. Поверхностная эрозия, форма, шероховатость. So now, in your company, you are coating and etching films and surfaces, and I worked at the Max Planck Institute in Munich, where we developed a В нашей компании мы используем тонкие покрытия thin film measurement system. различных устройств. Профессор хотел бы представить задачи для измерения свойств тонких форм. Because this thin film measurement system compares to ellipsometry. Данная технология может быть сравнима с эллипсометрией. But the setup for the measurement system is much simpler and much cheaper. Но установка для проведения данного анализа гораздо дешевле и проще, чем для проведения эллипсометрии. And you can do some tricky signal analysis in order to obtain parameters of the layer from this local interference. It is quite simple. Можно очень просто наблюдать и измерять различные параметры тонких пленок с использованием сложной технологии. In ellipsometry, you measuring both S polarization. This means polarization senkrecht. It is also it's the same in English, the same index in English, S and P parallel. Как известно, в эллипсометрии используется S и P поляризация. From these both polarization directions, we evaluate the thin film parameters, meaning this optical transparent material is measured. С помощью двух данных поляризации мы можем исследовать пропускающую способность пленки и некоторые другие параметры. And two possibilities. You have single frequency or you have a spectrum incident light. Возможно, две реализации эксперимента. Когда мы используем падающий пучок света с одной длиной волны и целый спектр падающего излучения. This shows the spectrum of incident light and a typical interference curve. На рисунке представлена типичная интерференционная кривая для целого спектра длины волны. This interference curve is detected and compared to a simulated curve and is a function of refractive index and thickness of the laser. Данная кривая сравнивается с теоретически построенной кривой, которая является функцией
film interferometry, you may derive the phase difference between two adjacent beams from this formula. There's the refractive index of the layer and the refractive index of the environment and the angle of incidence. Для данного анализа используются представленные на слайде формулы, где используются показатели давления двух сред и угол падающего излучения. The signal has a periodicity which may be expressed as P, a specific periodicity of the interference signal. Then the only thing you have to do is to illuminate your substrate where the layer is deposited on by a laser beam and detected through another window under the same angle using a detector. Все, что вам необходимо сделать, это Все, что вам необходимо сделать, это провести анализ пленки с помощью падающего излучения от лазера и специального детектора для наблюдения. So you always observe this kind of pattern. Вы всегда получите картину такого цвета, Having a specific periodicity P, intensity I. который имеет специфическую периодичность P и интенсивность. This, and I switch back to the other slide, this periodicity P depends on the parameters you like to know, film thickness and refractive index. Эта периодичность зависит от тех параметров, которые мы хотели бы измерить. Толщина пленки и ее показатель давления. But both are connected in this formula, and one of the two you have to know if you like to measure the other one. Так как в формуле представлены два индекса, два показателя давления, нам необходимо всегда знать один из них для проведения вычислений. In normal deposition, optical deposition processes, you know the material, you know N1, and you measure E1. Обычно мы всегда знаем показатель давления N1, исходя из свойств процесса осаждения пленки. Один материал всегда известен. But there are cases where you like to measure both. Both is unknown, E1 and N1, but you only have one equation for two unknown quantities. So we thought about it and provided a trick. We just set up the same system 2 times at the same measurement location. Мы проводим измерения 2 раза для выяснения всех параметров в уравнении. На слайде представлены две установки для проведения измерения. Now we have an upper detector, that is detector 1, and the lower detector, that is detector 2. Для этого мы измеряем, проводим измерения And we have different periodicities. с другой периодичностью. Получаем другую кривую с периодичностью. Measuring at the same location, the same thickness, we can now derive from detector 1, T1, and from detector 2, T2. Благодаря использованию двух детекторов 1 и 2 мы получаем измерения для периодичности кривой P1 и периодичности кривой P2. Now you can recognize 2 linear independent equations, and from the 2 equations it is easy to derive Теперь мы имеем 2 уравнения, которые можно решить и получить both the, название, both the refractive index and the thickness. в которых можно вычислить показатель давления пленки и ее толщину. Of course, these quantities may be derived by ellipsometry as well, but Эти данные могут быть получены с помощью эллипсометрии, this system is very simple and very well suited for an online in situ technique during deposition and industrial processes. Данная технология гораздо проще и может быть использована непосредственно во время процесса осаждения кислого пленки. It also may be used to determine the refractive index of fluids.
if the interference pattern is like here, and you have change of an interface between two reflective indices N1 and fluid may be measured. Мы можем также измерить процесс преломления жидкости. Or the other slide, simply here measuring, constructing biosensors. So the outside refractive index of the environment changes a little bit due to antigen reactions or biochemical reactions, and thus the interference pattern will change, of course. С помощью данного метода можно проводить некоторые исследования, связанные с осаждением на поверхности каких-либо веществ. После осаждения таких веществ, после изменения химических связей и свойств поверхности, будет изменяться длина волны излучения их поверхности. For measurement of fluids, however, there we devised other setups based on spectroscopy, and this is measurement of fluids and gases. Для измерения свойств жидкости и газа может быть использована другая технология. Infrared spectroscopy. Инфракрасная спектроскопия. In this case, an example is for measuring the state of oil. How old is oil? There are certain wavelengths that is in the infrared spectral region to 5.8 micrometer approximately here. На слайде представлен пример применения данной технологии для измерения свойств масляных пленок на поверхности воды толщиной несколько микрометров. Where the spectrum shows. Показан спектр. You see this absorption peak actually in transmission it is stated when the oil is old. Вы можете увидеть данный пик поглощения, который продемонстрировал профессор в случае наличия поверхности вещества, излучения его состояния. The purpose of this measurement is, of course, in laboratory you have other methods for discriminating fresh and old oil, but not outside, offshore, for example, at large ship engines or wind turbines. Для определения качества масла и его состояния можно использовать и другие методики, но их можно использовать только в пределах лаборатории, и диагностика каких-либо больших устройств на расстоянии затруднена. С помощью данной технологии, которую представил профессор, это может быть решено и проблема. So this is the principal setup. Light source in the infrared region. The light source has to be switched on and off due to the detectors. So light chopper is a sample, a spectroscopic element like a linear variable filter and the pyroelectric detector. Для осуществления данного анализа используется источник света, вращающийся элемент, который прерыватель. Свет пропускается через образец, далее свет упадает на фильтр и затем уже на... Are there any questions on that? Есть какие-то вопросы на данном этапе? Later. So, then let me switch to the last but one topic, that is the fiber optic sensing. Many of you are familiar with, I learned that yesterday. And fiber optic sensing we use for temperature and stress measurements, for example in drive systems or in medical applications. Более подробно мы хотел бы рассказать о использовании измерений с помощью оптического волокна для измерения температуры, информации и каких-либо медицинских применений. The waveguides we use are gradient index, step index like here, gradient index and single mode. Для данных измерений используются различные волокна с различным
профиль рассказать этого или нет. In these fibers, there are sensors which can be easily written into the fibers using UV laser. Like this one. There you have a Свет может быть введен. Сенсоры могут быть записаны в этих колодках с помощью ультрафиолетового лазера. Вы видите периодические структуры решеточек. Именно об этом идет речь. Exactly. And this is so a portion of light is transmitted. This is this one, and light is reflected at the so-called Bragg wavelengths. С помощью данной решетки может быть отсеяна одна длина волны, которая называется длиной волны Брэга. Данная решетка может выступать в качестве фильтра. The Bragg wavelength is a function of mechanical stress, temperature, and so on. Длина Брэга является функцией физических характеристик среды, в том числе механического стресса и деформации. So this sensor may be produced in small optical chips, where, for example, a fluid is connected to the optical waveguide at specific locations. Данные сенсоры могут быть произведены размером сравнимым с небольшие чипы, к ним может быть проведена какая-либо жидкость, которая требуется. So the propagation condition of light is changed by the properties of the fluid. Условия распространения света изменяются в зависимости от распространения жидкости. These applications are in life sciences and so on, chemical analysis, until to oil monitoring also. Данные системы и устройства могут быть использованы для проведения химического анализа, анализа состава состояния масла и много другого. And you can call it an integrated, some kind of integrated optofluidic microchip sensor platform for testing interaction between fluid and optics. Мы можем это назвать лабораторией на чипе, то есть измерение. Данный чип может быть интегрирован еще в систему для измерения других свойств жидкости. So, this sensor provides high local resolution because it is very small. That is the Bragg wavelength. Сенсор имеет очень хорошее разрешение, Потому что они очень маленькие. То есть их можно натыкать в какое-то место очень много и получить данные с большим разрешением для этого места, если это нужно. Now we have applications where just one sensor is not enough. We have to provide 100 of sensors in one optical fiber. For example, in aerospace. В настоящий момент профессор работает с такими применениями данной технологии, где применение одного чипа недостаточно, и они вынуждены делать до 100 небольших чипов на протяжении оптического волокна. В частности, это находит применение в аэрокосмических технологиях. And in order to achieve this, each fiber Bragg grating has a different Bragg wavelengths, such that you can discriminate the fingerprints of the individual sensors. Учитывая то, что каждый датчик может иметь различные длины брэговских волн, он может быть настроен на данную длину волн и Мы можем поглощать. разделить данные с датчиков. So, where do we use these sensors? Our applications are Используются данные medical, engineering, медицинские технологии, minimal invasive surgery, where it is not allowed to connect
with a current, electrical current, to measure using electrical current, only using light. Ну, это неинвазивная, то есть, или малоинвазивная медицина, когда мы не должны входить внутрь организма, чтобы, например, измерить электрические токи, да, с помощью только оптических методов, без применения электрических методов, чтобы не пихать в человека электроды. So, we designed this three-dimensional measuring system integrated into this medical device to give the surgeon a haptic feedback, a feeling of what happens when he cuts. Изобретен такой трехмерный датчик, который может быть соединен с данным чувствительным устройством для измерения состояния пациента в те или иные моменты времени. Another application is drive systems. Drive systems. It is the gearing, a gearing which sometimes in special drive system has to be controlled. Другое применение данной технологии – это система управления. So here, around this gearing, right here, fiber optic sensors are placed and measure locally the deformation. датчики, Подшипники, да? Распределенные датчики расположены на подшипниках. которые могут измерять деформации данной части. Это вот если речь идет, например, о Саяно-Шушенской ГЭС, где такие датчики должны были стоять и работать. И они бы сразу подсказали наличие вибрации или деформации, которая привела к катастрофе. Well, there are many applications. I'm afraid I have no time to mention all the applications. So maybe later on the discussion. One famous application, however, I introduced to you because this is the optical diagnostics for magnetic fusion energy devices. Это методика измерения температуры в токамаках. This is a toroidal magnetic field Здесь находится тороидное магнитное поле. and vacuum vessel, and the Russian name for it is tokamak. На русском это устройство называется токамак. Ну, то есть речь идет об установке термоядерного синтеза. Провинциальный контур, магнитная катушка. Токамак. This has been invented in Russia, and the reason is to provide energy like the sun does, using hot plasma, about 100 million degrees centigrade. And they have problems still. Now the largest one is in South France, Italy. Так как в данных реакторах температура иногда достигает 1 миллиона градусов, 100 миллионов. 100 миллионов градусов, то существует проблемы с контролем состояния и работоспособности токамака. So during the plasma process, there's erosion. And I told you before, erosion may be very accurately be measured using speckle. Во время работы регенерации плазмы часто возникают проблемы с эрозией поверхности, которые могут быть измерены с помощью спекла. But the measurement distance is very large. So this is Chet, this is a scientist. So this setup has to cover at least a distance of 10 meters. Измерения необходимо проводить на больших расстояниях в связи с конструкцией данного устройства, с его пластностью. Это не полезет реактор и It's really large-scale experiment. The measurement distance 10 meter, but the resolution much less than 1 micrometer. измерения должны быть проведены с высокой точностью, порядка 1 миллиметра на больших расстояниях, до 10 и So более. we proved that this measurement can be performed.
relative with respect to the surrounding, but we can measure erosion. Данные измерения с помощью представленных технологий могут быть проведены, и может быть The measurement должна какая-либо эрозия. That's a very high resolution. The measurement task you can compare as if you stand on the moon and try to measure the contour line plot of this building. Это аналогичная задача с тем, как если бы мы стояли на Луне и старались бы просмотреть и измерить контуры данного здания, в котором мы сейчас находимся. Although these quantities are important for fusion, the surface erosion is the most important quantity to be measured. Как уже было сказано, с помощью спекул-анализа может быть получена информация об шероховатости и деформации поверхности, но наиболее важная информация может быть получена из анализа эрозии поверхности в результате каких-либо эффектов процесса. So for the experimental fusion device, not to go into detail, we designed a setup using 4 cameras for measuring the entire phase of an electromagnetic wave, which is reflected from this target. Если не погружаться в детали, то на слайде представлена схема данного анализатора. Используют 4 камеры. Свет от анализатора падает на исследуемую поверхность. In order to provide the adjustable wavelengths, so we need 2 wavelengths. Для того, чтобы получить 2 необходимые длины волны, So one wavelength is fixed and one wavelength is adjustable by optical parametric oscillator. используются 2 лазера. Длина волны первого зафиксирована, а вторая подстраиваема. Then after signal processing, the surface erosion may be detected. После такого анализа может быть исследована и обнаружена эрозия поверхности. This laboratory setup. На слайде представлена лабораторная установка. You see, this is tokamak setup. And the last thing we do for fusion energy research is measuring thermographic properties of the tiles inside the reactor. Последнее применение, которое может быть использовано для томографии деталей, не проникая внутрь их, это And you see 2 materials nowadays are used for interior walls of tokamak. One is graphite and one is CFC. And you see, using CFC, you get more local hotspots, so-called regions where the temperature is extremely high, such that at these points the erosion prevails. На слайде представлены анализы двух материалов, которые используются в токамаке. На нижней картинке вы можете увидеть наиболее горячие точки в данном материале. What is CFC? This is carbon fiber composites. Материалы, которые используются, это графит и карбоновые. So, of course, the measurement techniques I presented are valuable for many, many applications. I could show you only a very small portion, and I'm awaiting your questions. I thank you for your attention. Представленные технологии могут быть использованы для проведения большого количества измерений, могут найти широкую область применения, но в связи с ограниченным временем были представлены только эти несколько. Профессор ждет с нетерпением ваших вопросов. Благодарю за внимание. Павел Николаевич, do you have a question? Professor, thanks a lot for a very interesting lecture. I have a couple of questions about thin films applications.
It's not my kind of activities, but the same. Can you show us those sliders when you present a scheme of scanning Fabry-Perot interferometer? Scanning Fabry-Perot? I think we are talking about this one. Yes. You show forward once again. I think so. As I understand, we are talking about Fabry-Perot when we have two mirrors. Yes, one is transparent and one is semi-transparent. Yes, it's pretty similar. And a lot of interferometer, a lot of interferometric beams that reflected from both surfaces. What kind of tuning, spectral tuning, do you use in this measurement? A tunable light source or a spectral OSA spectral analyzer? Both, we tried both. So the first measurement has been using a broad. Может перевести по-русски? Sorry. Значит, вопрос... Давай. Вопрос был такой, что вот в этой схеме мы имеем дело с интерферометром Фабри-Перо, который использует источник света, и то есть есть два метода как бы опроса этой схемы. Либо мы используем перестраиваемый по длине волны источник излучения, либо это широкополосный источник, который мы анализируем оптическим спектроанализатором. Первый метод дешевле, быстрее, второй как бы, считается точнее, там, дольше по времени, не знаю. То есть есть две техники, какие вот используют они. Они используют обе. Тут он немножечко в двух словах попробует объяснить. Yeah, this is Fabry-Perot. This is similar to Fabry-Perot setup. But we cannot change anything because these actually are the thin films to be deposited. This is the substrate, silicon, for example, and this is silicon oxide layer, for example. So we have some difference in reflective index, but we cannot adjust anything. We just rely on, that is, a interface, and actually an interface between N1 and N2, and another interface between N0 and N1. And the distance of these interfaces just behave like Fabry-Perot interferometer. But we cannot do anything about it to increase sensitivity or modulation depth. But it turns out to be just fine. So we always can see these interference patterns. It's possible. We use one wavelength, and your other question has been tunable laser or many wavelength. Tunable laser is also a good idea to change the periodicity of the. Sorry, Professor. Can you a little bit lower, and I'll translate to our colleagues. Значит, речь идет о том, что в данной схеме слой пленки постоянный, показатель преломления подложки, пленки и внешней среды, то бишь воздуха, постоянный, и мы не можем играть этими параметрами, да, и поэтому нам как бы нет смысла сканировать что-либо, да, и здесь используется монохромный источник излучения одной длины волны. Thank you. And the tunable laser is an idea, but we also use broadband light source. We get also interference pattern because. And spectral analyzer after, at the end of the. It's spectral analyzer. Spectrum. This is a spectrum from the visible region, but it has a broadband light source in the visible region. Maybe you wonder why there's no interference, but actually there is interference because also broadband light source has a specific coherence length. Very small, however,
but the film thickness is also very small in the range of the wavelength, such that that's the reason why this operates like this. В этой схеме используется широкополосный источник излучения для анализа пленок для восстановления длины когерентности по картине интерференции. Как-то так, да? По-русски, если. Ну, блин, мне проще по-английски сказать. Вот. И здесь используем широкополосный источник, ну, как правило, СЛД, и сканируем по длине волны спектроанализатором. Question once again, about FBG applications. Very practice question. You said that you use hundreds of gratings on one fiber. Yeah. Yes. And the question is it fibers? Is it gratings with each of them have a different Bragg wavelength? Exactly. And I'm not how they not cover each other. The light make. And what's the typical distance in wavelength between two neighbors? You can incident light at one end. Sorry, can I translate? Павел спросил о том, если мы используем большое количество брэговских расчетов данной технологии, то не перекрываются ли эти длины волн и как мы их можем различить? И какая разница между длинами волн данных брэговских расчетов? Sorry, Professor, can continue. So, light which is incident at the entrance of the optical fiber at several wavelengths is not disturbed by light coming out of the optical fiber. So this is was the first thing. That's no problem. Sorry, what spectral range of the light source? From No, actually, no, not one light source here. So if you have 100, you couple you have to change the laser wavelength in order to address, or you have to have many lasers in order to address the different fiber break grating. Okay, I see. Half a nanometer or 1 nanometer between the break wavelengths is enough. 1 nanometer. Is enough. And the resolution of interrogator is Less than picometer. picometer. Cool. Thank you. Для преодоления данной проблемы используется либо несколько лазеров с различными длинами волн. То есть они свариваются, соединяются оптически, и мы получаем, ну, грубо говоря, очень-очень широкополосный источник излучения. И при этом между решетками расстояние получается порядка нанометров, а точность сканирования на спектроанализаторе шаг сканирования пикометра. Это очень высокая точность, на самом деле. Меньше 1 пикометра. Thank you. Еще вопросы? What is measurement procedure for obtaining for observation temperature distribution on internal surface of tokamak? Temperature, какова процедура измерения, получения распределения температуры на внутренней стенке токамака? Conventional hygrometry, a two-dimensional surface thermography. What way it is possible to obtain the real temperature of the surface?
lattice may be measured. What is the procedure of measurement of the temperature? This is it. I want to detect a two-dimensional array, like a camera, of elements which are sensitive to infrared radiation. And of course, this is after calibration. It has to be calibrated against a sample tile, tiles which are inside the reactor. It has to be calibrated, and then you can get absolute temperatures. For the fusion device, first case, the temperature distribution is an issue. Потом, насколько можно судить по температуре, как можно сказать, что температура, измеряемая в данном анализе, является абсолютной? Как перейти от оптических данных, от света, к абсолютному значению температуры? Профессор Кох отвечает, что для этого используются ИК, инфракрасные, пироэлектрические приемники, то есть преобразователи температуры, электрический сигнал. Они калибруются отдельно, и потом уже можно мерить температуру токамака, зная калибровочный прием. Переведя интенсивность света, влияет на температуру. Наука, другие вопросы? Здесь никакая интерферометрия уже не используется. That's all. Thank you. That is so. That's